So let's do part 2, okay? Нека сега да разгледаме втората част, някои от анионите. It will be very short part. Ще е много кратка част. Because each element you saw on a test защото всички елементи, които видяхте на теста, има някаква функция в развитието на растението. And it has some symptoms if the element is too much or too little. И има винаги симптоми, ако елемента е в повече или в по-малко. Yeah. And I don't know, 16 elements. И сега 16 елемента. And each element 3 slides. И всеки елемент е 3 слайда. What is it for? Excess and deficiencies, symptoms. За какво се използва елемента в растението, какви са симптомите на недостиг и симптоми на излишък. And third slide is how to add or fix the problems. И третия слайд е как да оправим проблемите или откъде да си го набавим. We'll do it just with one element. Okay, sulfur. Ще го направим това само с един от тези елементи. Okay, sulfur it is. So, for example, sulfur is very important element for production of proteins. Сярата е много важен елемент за производство на протеини, пептиди, ензими. When nitrogen changed to proteins, когато азота се интегрира в протеините, трябва да имаме налична сяра. So without sulfur, you will not do this step. Which one? Step 2 of the plant pyramid. Без налична сяра, втората стъпка от пирамидата, която разгледахме, тя не може да се случи още. Change free nitrogen into full proteins. Да имаме всички свободен азот да стане на пълни протеини. Without sulfur, you will have white flies on a cabbage. Без сяра ще имате белите мушици по зелевите култури. Yeah. So it's a functional element. Това е много функционален елемент. For example, when you plant onion or garlic, когато съдите лук или чесън или кръстоцветни, they give smell. The typical smell is given through sulfur. Типичната им миризма идва от сярата. It has good function. We mentioned if you have excesses of calcium, magnesium or казахме, че ако имаме високи нива на калций, магнезий или калий, it has ability to lower them down. Има способността да ги намалява тези високи нива. Everybody says that the main elements are NPK. Всички казват, че основните елементи са НПК, азот, фосфор, калий. But N leaches. Но N азота изтича. P builds up till its bed level. Sorry? P, like phosphor, is builds up all the time. Till фосфора се натрупва и натрупва и натрупва. And the last one, K, is potassium. Калия. And potassium is, it is important, but usually you easily get to the right level. Но често пъти е по-висок. Sulfur leaches all the time. Сярата постоянно изтича. Sulfur holds only to organic matter. Сярата се задържа само по органичната материя. So once you have enough organic matter, така че когато веднъж имате достатъчно органична материя, sulfur can attach to that. Yeah. Сярата може да се прикрепи към нея. And usually it happens that it's important sulfur. You showed me an article yesterday. What's happened when you plant grains without sulfur sufficiency? Вчера му показах една статия какво се случва с зърнените, когато се отглеждат в почва дефицитна на сяра. Yeah. And once you use this zrno, grain, когато използвате това зърно for making bread, за правене на хляб, you heat it up to a certain temperature, и го печете на определена температура, certain compounds, acrylamides just develops or се получава около 6-7 пъти по-високи нива на акриламид, който е карциноген. Yeah. So if you have enough sulfur in a soil, this doesn't happen. И ако имате достатъчно сяра в почвата, това не се случва. Very important. Това е много важно. It can reduce copper toxicity in the soil. Също може да намали токсичността на метта в почвата. So how to deal with sulfur? You need to have organic matter. Как да се грижим за сярата, като поддържаме органична материя? And have it there, like keep it in that organic matter. И да поддържаме тази органична материя. If you have a deficiency, ако имаме дефицит, some stem or the plant is very small, растението става много малко, yellowing starts at the young leaves, и още младите листа почват да пожълтяват. Let me check something. It's not written here. It's at the end.
It's not movable in a plant. It is also important. Също нещо важно е сярата не е подвижна в растението, т.е. където отиде стои там, не се мести вътре в растението. So if it is deficient, it doesn't suck from the older leaves the sulfur and move it to the young one. Така че като е дефицит, не може да се вземе от старите листа, които имат сяра, и да ги премести в новите листа, както с някои от катионите. So white, yellow leaves, light. Така че жълти млади листа. And then became yellow. If you have excess, too much Ако of it, имаме твърде много сяра, it limits access of other anions. Намалява достъпа до други аниони. For example, nitrogen in a form of nitrate. До азот във формата на нитрати. Молибден. Yeah. And then you can observe deficiency of those. И може да видите недостиг на тези други аниони. When you do several applications, it can drops level very low, pH level very down. Ако го нанасяте няколко пъти, може много да свали pH-то, да направи по-кисела почвата. Somebody is using if wants to prepare soil for example blueberries, right? Ако някой иска да подготви почва за боровинки, примерно. Yeah. So, but if you have too much, it's very easy to solve. Но ако имате твърде много, е много лесно да го решите. You just heavy irrigates the soil. Обилно поливате почвата. And flush it away. И това отмива сярата. Yeah. Okay, how to fix if you don't have enough? Как да го оправим, ако нямаме достатъчно? There is elemental sulfur. Има чиста сяра, която може да се купи. I saw that this product is also in a list of the organic amendments. Видях, че това е в списъка на органично допустимите добавки в Европа. Good one is gypsum. Добър източник е и гипса. Especially when you have excess of potassium and magnesium. Особено когато имаме излишък от магнезий, калий и натрий. Или някой от тях. So, because once you apply it, защото когато прилагате гипса, the sulfur will lower down those elements. Сярата ще намали тези елементи. But the calcium level doesn't change. Но калция няма да се намали много. Yeah, of course there's a limitation. Но разбира се, ограничението е. You cannot use gypsum if you have a low amount of calcium in the ground. Не е добре да използвате гипс, ако имате ниски нива на калций. Тук пише около 60% of CEC, ако калция ви е по-ниско от 60% от общия капацитет за обмен на катиони, не използвайте гипс. If you will use it, ако го използвате, it will dry down even calcium. Ако го използвате, ще свали дори и калция. So, and there is a potassium, sulfur, and sulfurs of other microelements. Има и други sulfurs of other microelements, like други сулфати на микроелементи. Iron sulfur. Меден сулфат, синия камък. So, through that presentation, you can go through all other elements, phosphor, for example, deficiency we said. Sources, boron is very important. Бора също е много важен. It also flashes down with the irrigation. Той също се измива с Typical black holes in cauliflowers you can see it on a picture. Типични черни дупки се получават вътре в сърцевината на карфиола. Or черни дупки in beetroots. Или черни дупки в цвеклата. So it really fixes problems. I had a problem with boron. Наистина решава проблеми. Аз имах проблем с бора. And once I applied this boron in proper level, it just disappears. И когато приложих бор, проблемите просто изчезнаха. Yep. Maybe. Yep. And that's it. Iron, whatever. So there are so many other elements. Има още много други елементи, може да ги разгледате в презентацията. So we already talk about soil analysis. That's the result. For example, sulfur, говорихме вече за анализа на почвите. And you just need to do calculation, because from you know how much you have, you know how much you have, you know what's the how much amount of you need to have, like what's the desired value. Знаете какви са прино. For example, desired value for sulfur is нивата, в които се цели. It's given by amount of
Примерно нивата на сяра са amount of magnesium. Са обвързани с нивата на магнезий. So half of the magnesium should be sulfur. Така че половината на магнезия горе трябва да е сяра. And then you have a target and you see След това what's the имаме deficiency. цел, гледаме, смятаме колко е дефицита и го прилагаме. And once you have deficiency, you do the same. Like check the source. I take this fluorimacera, which is this elemental sulfur. И след това трябва малко сметки, нали, колко от този елемент в колко килограма от това, което ще прилагаме, може да си набавим. And I need 11 kilograms of such И на мен ми е material. трябвало 11 килограма For small 240 at that time. за At that time I split two 240 gardens because I had two soils. квадратни метра по това време. So that's it. There's one question. Yep. Моят въпрос е за... Аз го задам въпрос. Лесно ли е да се намери лаборатория, която да прави тези анализи на почвата по смислен начин, за да имаме този капацитет за обмен на катиони и основните катиони и някои от другите елементи, или такива лаборатории се намират трудно и може да си струва да се изпраща почва за анализ до щатите? It is difficult in my country. Трудно е в моята страна, примерно в Словакия. When I ask company that do analysis, soil analysis in my Когато country, питах една компания, която прави анализ на почви в Словакия, actually I send them the one from Logan Lab and ask изпратих them, им примерно това, което правят в Logan Labs. please show me or give me the price, how much it will cost if I will do it. Кажете ми колко ще струва същия този тест, ако вие го направите. And the reply was hesitating, but later on the phone they told me that that will be something around 130-140 euros. По отговорът, нали, не бяха много конкретни, но после по телефона, като говорихме, казахме към 130-140 евро. If you will find a lab here in Bulgaria that do this, ако намерите лаборатория в България, която да направи този анализ, чудесно, ползвайте го. Maybe they does because може би да го правят. My information is но примерно цената, която той спомена за Logan Lab за това изследване, беше от порядъка на 30 евро. Въпросът е за каменно брашно. Rock powders could be used as another amendments. Каменните брашна или смян камък могат да бъдат ползвани като добавки също в почвата. If you first of all, again, you need to know what's the level of your soil of certain minerals. Първо, естествено, трябва да знаете какви са нивата на минералите в почвата. Second of all, you need to know how much of minerals you receive through the rock powder. И трябва да знаеш с каменното брашно какви минерали получаваш с него. If it match your needs, use it. Ако пасва на нуждите ти, чудесно, ползвай го. The best way how to use it is to ground it as much as possible. Най-доброто е да бъде смляно колко се може по-нафин прах. Yeah. And use it because it has immediate effect on. Защото колкото е по-финно, толкова по-бързо има ефект за минерализирането на почвата. Actually, I always recommend when you do. По принцип винаги препоръчвам, когато first time when you do amendments. Първият път, когато добавяте нещо в почвата. To use any kind of powder, like rock powder, any kind. Да ползвате какъвто и да е вид каменно брашно. Analysis just gives you information about basic elements. Анализа ви дава информация за основните елементи. But in the powder you can have something in a very small amount, but also important for и в the каменния прах може да имате нещо в много малки количества, което да е важно за вашата почва. For example, iodine. Nobody tests iodine. Примерно йод. Никой не тества за йод. For example, arsen, which is toxic. Nobody tests Примерно арсена, който е токсичен, никой не тества за арсен. But even arsen is important because in small amount it has some function in the process. Но дори арсена в малки количества има функции за почвата. So, yeah, this mineral powder could help. Usually in states they use azomite. Примерно в щатите те ползват азомит. Some rock powder from Utah. Някакъв каменен прах, който е от Юта. Yeah, very famous for containing lots of other
Много е известен, защото има много микроелементи в него. For example, somebody use sea salt. Някои ползват примерно морска сол. Sea salt also contains some minerals in very many small amount. Тя също съдържа някои минерали в много малки количества. So if you have a space for sodium intake of the soil, така че ако имате място за употреба на натрий в почвата, т.е. нещо да трябва да добавите, ползвайте морска сол. And again, I just recommend it only once, just like inoculate minerals for the soil. И аз това го препоръчвам, нали, веднъж, за да вкарате такива допълнителни минерали в почвата. But again, when it's rough, it doesn't have big effect. Но когато са по-едри зрънцата, няма толкова хубав ефект. It needs to be the smallest prach as possible. Трябва да е колкото се може по-фин прах, за да е по-налично. Ето примерно този тест. This is like a standard test. It gives Това е you стандартен тест, information about capacity. който дава информация за общия farm. За общия капацитет за обмен на катиони. Това сме го правили за Уганда. Една ферма на Адра в Уганда. There is a pH, there is a organic matter content. Колко органична материя? Very low. Много ниско. There is a depth the samples were taken from. Това е дълбочината на пробите. And then there is a result. How much of sulfur, phosphor, calcium is in the soil. Калций. Even test gives you value in kilograms per hectares. И тестът ти казва колко това е килограма на хектар. What's the desired value? Какви са стойностите, в които се целим. And what is missing? И какво липсва. Basically, this is my calculation already. Това са моите сметки. So when I go down, you will just see other elements. Като отидем надолу, ще видим и други елементи. So the main are calcium, magnesium, основните са potassium, калций, магнезий, калий и натрий. You know exactly percentage of the CEC. И това са процентите им от общия капацитет за обмен на катиони. And then you have those boron, iron, mangan, после има бор, желязо, манган, мед, цинк. And I always do some additions of those four elements. И винаги добавям някои долу, cobalt, molybden, кобалт, молибден, селен silica. И силиций. Yeah. So each time you know how much it is. It's those two columns. You know some rules how to set up the desired value, and you just check how much you're missing. При попълнението на таблицата имате колко е налично, колко са стойностите, в които се целим, и сметките показват колко липсва. Yeah. And once you have this, we can. И когато имаме веднъж това, you can do amendments. Може да правите добавки. Okay, it's enough. So this is deficit. Това са дефицитите. Over something. And when there is a deficit, let's do phosphor. Нека да видим фосфора, примерно, имаме дефицит. It really depends what kind of source of phosphor you have available. И зависи какъв източник на фосфор. So I choose chemical commercial fertilizer. И избрахме тук because it was available in Uganda. Някакъв тор, който може да купим в Уганда. So and I check how much they need, what's the limit, what's the application, and how much of this contains this amount of phosphorus. И колко това съдържа толкова фосфор. So I just figure out what for 1000 square meters they need 82 kilograms of. И видях примерно, че за 1 декар те имат нужда от 82 килограма от този тор. MAP is monoammonium phosphor. Моноамониев фосфат. Phosphate, yeah. But there are some others, you know, for example, boron is missing and too much. Липсва. Because 2 is probably even level, so there was 4 is level, 2 is missing. Boritan sodny means tetraboritan, natrium tetraboritan, borax. Borax is used for washing, for laundry. Боракса си. Така, боракс се използва за пране. And it's easy to find. So и лесно се намира боракс. It could be very good source for boron. И може да е много добър източник на бор.
It doesn't contain lots of sodium. Няма много натрий. Yeah, natrium. So, and when you take a look, it requires 2 kilograms. И това имало нужда от него от 2 кг на 1000 квадратни метра на декар. The problem is, for example, phosphor. Един от проблемите по принцип е фосфора. Each time when I see analysis, first time what I do, I look at the phosphor level. Първия път, когато правя тестове някъде, първо гледам фосфора, нивата на фосфора. When it's low, as optimal, I'm cherish. It's perfect way. Когато е нисък или е оптимален, много се радвам. You can fix it, perfect. Може да го поправиш това, идеално. The problem is when you have excess. Проблема е когато имаш излишък, когато е над препоръчителните нива. Excess you cannot fix it by chemistry. You just have to grow stuff and throw it away. Когато имаш допълнително фосфор, трябва да израстеш нещото и това да го изхвърлиш някъде. And sometimes you cannot even do it because the parent rock, parent material of the soil is full of phosphor. И понякога това не можеш да го направиш, защото камъка, от който се разпада, за да се получи почвата, той е пълен с фосфор. In that case, you have to be sure that you have a high level, optimal level, the best optimal level you can reach from the main cations. И тогава трябва да се уверим, че имаме наистина добри, високи и оптимални нива на основните катиони. And keep also at the edge the micronutrients. That's it. И микроелементите да ги държим и тях на ръба. И това е. So, and be very careful not to add additional phosphor to the soil. И много внимайте да не добавяте допълнителен фосфор към почвата. And you know what's the biggest source of phosphor? Знаете ли кой е най-големият източник на фосфор? Animal manure. Животинската тор. Compost. Компоста. And some organic matter. И някои органични материи. So, everything needs to be in balance, including всичко трябва да е в баланс. Yeah. There is no in nature. You know, there are some techniques. I use them. Има някои техники, аз ги ползвам. I use a thick layer of compost, very popular methods recently. Ползвам така по-дебел слой на компост. Това може да го ползваме като мулч за мулчиране или субстрат да отглежда в тях някои зеленчуци. But when you shoot phosphorus level very high, но когато изстреляте фосфора много високи нива, it blocks receiving some minerals, especially I think it фосфора блокира наличието на някои минерали. I think it was some calcium or magnesium, maybe both of them. Блокира и калция и магнезия, може би. Iron is less digestible by plants or iron. Желязото също. And something else, I don't remember. И някои други от микроелементите. So you just block some pathway, you just block with excesses, you block something else. С излишъците блокирате нещо друго. There is also, if you cannot do anything with the phosphor because you have naturally high level of phosphor, it happens. И примерно, ако имате високи нива на фосфор, защото просто е естествено висок, you need to be sure that you have zinc, iron and manganese available. Трябва да се уверите, че имате тези три, пак желязо, манган и цинк налични. Like in certain level or apply foliar application. Или просто да го нанасяте през листата. Откъде си набавим микоризните гъбички? You can buy them, you just need to be careful that it match your plant. Но трябва да внимавате, че пасва на растението, за което ги прилагате. Certain mycorrhizal fungi are then suppressive for other plants, you know. Някои микоризни гъбички са потискащи за някои растения. В смисъл, микоризните гъбички не са един вид гъбички, а са семейство. I'm just thinking about this phosphor also. Мисля си за фосфора също. There is a TGM in Austria farm. Има health center and they have a farm. Един здравен център с градина в Австрия, TGM. And they made lots of compost. И те правят много компост. Their soil is maybe similar like here, sandy. Тяхната почва е много подобна на тукашната, много песъчлива. Doesn't hold a lot of nutrition. Не задържа много хранителни вещества. Yeah. And once I was there, I was seeing the same symptom of the lower level of phosphor. И като бях там, виждах тези същите симптоми на ниски нива на фосфор. You have such a purple stripes on a cucumber, no, in corn plant. Такива лилави ивици по листата на царевицата. And they use heavy, not heavy, but they use lots of compost. И те използват много компост. So for certain type of soil, така че за някои видове почва, organic matter is just
healing process, doing healing process, match the добавянето need на of много the органична материя удовлетворява нуждите на почвата. So in that case, it's perfect. И в такива случаи е идеално.